Welcome to Brindavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divya Darsanam and much more. Namaskaram. Today on Bhoothathazhwar Tirunachatram, we will visit his Avathara sthalam, Thirukadalmallai, Mamallapuram or Mahabalipuram near Chennai, and we will have darshanam of Sthalasayana Perumal and Nilamangai Thayar. We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar, and Kamala and Seshadri. Our mission of Brindavan will focus on 4 pathways to Vaishnavanubhavam: Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas as music, Divya Kshetra Mahimai, and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathaaryam Mande Vedanta Desikam Sri Sailesa Daya Patram Deepatyadi Gunadhamam Yatindra Pravanam Mande Ramyaja Mataram Munim. Our Dandavat Pranams and Dhanyavad to our nephew Venkat Srinivasan for having recited the Periyathirumozhi Pasurams on Thirukadalmallai. The following organizations have provided a wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which have been used here. Sri Vaishnava Sampradayam, acharya.org, anudinam.org, prapatti.com, Divya Darsanam, Sri Vishnu temples. Thirukadalmallai is located on the outskirts of Chennai. It is about 55 kilometers from Chennai, and it takes about an hour and a half by the road, and it is on the East Coast Road as we go along the Bay of Bengal sea coast. When we look at the history and the sthala mahimai of this temple, this place was originally called Yelu Kovil Nagaram. Yelu means 7 in Tamil, and because there were 7 temples. Due to natural disasters, all the temples, excepting 3 of them, were destroyed. The 3 temples were rebuilt by Rajasimhavarman, the Pallava king. Out of the 3 temples, there is only this temple, the Sthalasayana Perumal temple, which is remaining. This temple was brought to the center of the town by Vijayanagara king Parangusan. The mahimai of this place is Perumal is Pratyaksham to Pundarika Maharishi. It is the Avathara sthalam of Bhoothathazhwar, and Thirumangai Alvar has done Mangalasasanam in this temple. Thirukadalmallai is the Avathara sthalam of Bhoothathazhwar. Bhoothathazhwar, along with the Poigai Alvar and Peyalvar, form the Mudal Alvargal. He is the second of the Alvars. He is the Amsam of Perumal's Gada or mace. Alvar was found in the Kurukattipu in Perumal's Nandavanam in the Siddhartha year Aipasi Avittam Navami Tithi. Alvar wrote Irandam Tiruvandadi, in which he has written about Thirukadalmallai, Sthalasayana Perumal. The legend of this temple is related to Pundarika Maharishi and how Perumal is so much saulabhyam that he comes to his bhakta. Pundarika Maharishi was wanting to see Perumal, so he decided to pluck the
the lotus flowers and give it to Perumal, who is in Parkada, in the sea. So he keeps plucking these flowers and he goes inside the sea. But when he goes there, he sees the sea filled with water. And so how can he see Perumal? So he starts taking the water from the ocean and pouring it out, which is a humongous task and almost impossible. So Perumal, on seeing his bhakti, decides to give him darshan. So he comes to the form of an old man and asks the Maharishi to get him food. He says, I'm feeling hungry, get me some food. Maharishi says, I will not be able to do it because I am doing Perumal's Kainkaryam. I am trying to pluck these flowers and offer it to Perumal, who is in the Parkada, in the sea. So then Perumal, in the old man's form, tells the Maharishi, until you come, I will do that and you can go and get me some food. So Maharishi goes into the town to get some food. In the meanwhile, Mayajala Perumal, he lies down right in the sand there without his Adiseshan also. That is why he is called Stalasayana Perumal. He is in the sthalam, or right on the floor, he is lying down. So when the Maharishi comes back and sees this old man lying down, he says, you are lying down without doing the job. And so then Perumal shows him his true form and tells him, I am the Perumal, so offer me the flowers and the food. What a saulabhyam of Perumal has the Rishi enjoyed, and he has been very blessed to see Perumal in that form. So from that day on, Perumal stays there as a Stalasaya Perumal, right on the sea coast, in the sand, without Adiseshan, and just lying there. A beautiful sight indeed. The Pushkarani is named after the Maharishi Pundarika Pushkarani. There is a mandapam in the center. The sthala vriksham is Punnamaram or Punnai tree. The temple has a multi-tiered Rajagopuram with a Nalukal mandapam in front. This is a front view of the mandapam which leads to the sanctum sanctorum or the Garbhagram. On the top of it, where we can see a representation of Perumal with his, where he is lying down on the floor, on the thalam. Beautiful colorful paintings in the mandapam that leads to the Garbhagram. Vimanam is Gaganakriti Vimanam or Ananda Nile Vimanam. Mahabalipuram itself is very known for the sculptures and very beautiful Vimanam and temple. After seeing the beautiful mandapam and the Vimanam, now we come to the Mulavarsanadi. Perumal is in the ground, or sthalam. His hand is in the Upadesha Mudra, and he is in Sayana Thirukkolam, Kidanda Thirukkolam. He is in Bhujanga Shayanam, and Tirumuha Mandalam is facing the east, that is, it is facing the sea.
you can see Bhoothathazhwar there as well. This Perumal has had Mangalasasanam from Thirukadalmallai and Bhoothathazhwar. There are 27 pasurams which have been sung in his name. This is a Mula sculpture which is seen in the temple in Bhujanga Sainam and facing east. As we said, the chest has the right hand, Upadesa Mutra. A lot of other sculptures are also seen, which are really very beautiful. These are all ancient sculptures. And there is one sculpture of the Bhagiratha, how Bhagiratha was standing on one leg for a many number of years. Then we see the Panchapandava Mandapa, and we can see the Krishna, Lord Krishna, holding the Govardhanagiri. Very beautiful indeed. Utsavar, Bulaguyyan Endran, with Sridevi Bhudevi Tayar. This is the Perumal who goes during the procession and for all the festivals. He is taken in procession. Another Utsavar Alankaram during one of the festivals. Beautiful Alankaram with Sridevi Bhudevi Tayar. Ulaguyyan Endran with Sridevi Bhudevi Tayar. Mangalasasanam for Thirukadalmallai is by two of the Alvars, Thirumangai and Bhoothathazhwar. There is a total of 27 pasurams. Thirumangai in Periya Tirumazhi, 22 pasurams. In இரண்டாம் பத்து, ஐந்தாம் பதிகம் and ஆறாம் பதிகம், and மூன்றாம் பதிகம் 5.8 and ஏழாம் பதிகம் முதல் பத்து, நான்காம் பாசுரம். திருக்குறுந்தாண்டகம், there is one பாசுரம். திருநெடுந்தாண்டகம், there is one பாசுரம். சிறிய திருமடல், one பாசுரம், and பெரிய திருமடல், one பாசுரம். Bhoothathazhwar has spoken about Thirukadalmallai in இரண்டாம் திருவந்தாதி 70th பாசுரம். Thirumangai சிறிய திருமடல் 37 has reference to Thirukadalmallai. கணமங்கை காரார் மணிநிறக் கண்ணனூர் விண்ணகரம் சீரார் கணபுரம் சேரை திருவழுந்தூர் காரார் குடந்தை கடிகை கடல்மல்லை ஏரார் பொழில்சூர் இடவந்தை நீர்மலை சீராரும் ஆலிரும் சோலை திருமோகூர் வல்லவாழ் பெண்ணை மணாளனை பேரில் பிறப்பிலேயே தொன்னீர் கடல் கிடந்த தோளாமணிச்சுடரை என் மனத்து மாலை இடவந்தை ஈசனை மன்னும் கடல் மல்லை மாயவனை. We will now listen to Periya Tirumazhi இரண்டாம் பத்து, ஐந்தாம் பதிகம் on Thirukadalmallai, recited by our nephew Sriman Venkat Srinivasan. Kalayami kalithamsam kavim lokadivakaram yasya gobhiprakashabhir avidyam nihatam tamaha vaari parakalan vaari kalighandre vaari kurayulur வாழ்வேந்தன் வாழியரோ மாயோனை வாழ்வலியால் மந்திரங்கொள் மங்கையர்கோன் தூயோன் சுடர்மானவேல் நெஞ்சக்கிரல் கடிதீபம் வடங்கானிடும் பிறவி அஞ்சுக்கு நல்ல வமுதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள்
அஞ்சக்கிலக்கியம் மாரணசாரம் பரசமய பஞ்சக்கணலின் பொறிபரகாலன் பனுவல்களே எங்கள் கதியே இராமானுச முனியே சங்கை கெடுத்தாண்ட தவராசா பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோ நீந்த மறையாயிரமனைத்தம் மனம் நீ எனக்குத்தா பாராயது உண்டு மழ்ந்த பவளத்தூனை படுகடலில் அமுதத்தை பரிவாய் கேண்ட சீரானை எம்மானை தொண்டர் தங்கள் சிந்தையுள்ளே முளைத்தெழுந்த தீங்கரும்பினை போரானை கும்பு செத்த போரே உணர்மருதம் நடந்த பொற்கொன்றினை காரானை இடர்கடிந்த கற்பகத்தை கண்டது நான் கடல் மல்லை தலசயனத்தே பூண்டவத்தம் விரக்கடைந்து தொண்டுபட்டு பொய்நூலை மீநூல் என்றென்று மோதி மாண்டு அவத்தம் போகாதே வம்மின் எந்தை என் வணங்கப்படுவானை கணங்களேத்தும் நீண்டவத்தை கருமுகிலை எம்மான் தன்னை நின்றவோர் நித்திலத்தை துத்தார் சோலை கண்டவத்தை கலலறிவாய் பெய்வித்தானை கண்டது நான் கடல் மல்லை தலசயனத்தே உடம்புருவில் மூன்றொன்றாய் மூர்த்தி வேராய் உலகுய்ய நின்றானை அன்று பேச்சு இடம்பருக வித்தகனை கன்று மேய்த்து விளையானை வரமீகானில் தடம்பருகு கருமுகிலை தஞ்சை கோயில் அவனருக்கு ஓர் பெருநெறியை வையம் காக்கும் கடம்பரி மேல் கற்கியை நான் கண்டு கொண்டேன் கடிபொழில் சூழ் கடல் மல்லை தலசயனத்தே பேய்த்தாயை முலையுண்ட பிள்ளை தன்னை பிணை மறுப்பில் கருங்களிற்றை பிணைமான் நோக்கின் ஆய்த்தாயர் தயிர் வெண்ணை அமர்ந்த கோவை அந்த நர்த்தம் அமுதத்தை குறவை முன்னே கூத்தானை குடமாடு கூத்தந்தன்னை கோகுலங்கள் தளராமல் குன்றமேந்திக் காத்தானை எம்மானை கண்டு கொண்டேன் கடிபொழில் சூழ் கடல் மல்லை தலசயனத்தே பாய்ந்தானை திரிசகடம் பாரி வீழ பாலகனாய் ஆலிலையில் பள்ளி இன்பமேந்தானை இளங்கொழி சேர்மணிக்குன்றன்ன ஈரிரண்டு மால்வரை தோள் எம்மான் தன்னை தோய்ந்தானை நிலமகள் தோள் தூதிற் சென்று அப்பொய்யரைவாய் புகப்பெய்த மல்லர் மங்கக் காய்த்தானை எம்மா கண்டு கொண்டேன் கடிபொழில் சூழ் கடல் மல்லை தலசயனத்தே கிடந்தானை தடங்கடலுள் பணங்கள் மேவி கிளர் பொரிய மறிதிரிய அதனின் பின்னே படர்ந்தானை படுமதத்த களிற்றின் கொம்பு பறித்தானை பாரிடத்தே இருகீர இடந்தானை வளை மறுப்பின் ஏனமாகி இருநிலமும் பெருவிசும்பும் எய்தா வண்ணம் கடந்தானை எம்மானை கண்டு கொண்டேன் கடிபொழில் சூழ் கடல் மல்லை தலசயனத்தே பேணாத வலியரக்கர் மிலிய கன்று பெருவரை தோளிர நெறித்தன்று உணர்கோளை பூணாகம் விளவெடுத்த போர்வல்லோனை பொருகடலுள் துயிலமர்ந்த புள்ளூர்த்தியை ஊனாக பெய்முலை நடான் தன்னை உள்ளுவார் உள்ளத்தே உரைகின்றானை காணாது திரிதருவேன் கண்டு கொண்டேன் கடிபொழில் சூழ் கடல் மல்லை தலசயனத்தே பெண்ணாகி என் அமுதம் மஞ்சித்தானை பிறையிற்றன் நடலறியானை தன்னார்ந்தவாறு புனல் சூழ்மெய்யமென்னும் தடவரை மேல் கிடந்தானை பனங்கள் மேவி எண்ணானை எண்ணிறந்த புகழினானை இளங்கொழி சேர் அரவிந்தம் போன்ற நீண்ட கண்ணானை கண்ணாரக் கண்டு கொண்டேன் கடிபொழில் சூழ் கடல் மல்லை தலசயனத்தே தொண்டாயார்தாம் பரவும் அடையினானை படிகடந்த தாளார்காளாய் உய்தல் விண்டானை தென்னிலங்கை அரக்கர் வேந்தை
விலங்கொண்ட வலங்கையாய் சரங்களாண்டு அண்டாய வேதங்கள் நான்கும் ஐந்து வேள்விகளும் கேள்வியோடு அங்கமாறும் கண்டானை கொண்டானேன் கண்டு கொண்டேன் கடிபொழில் சூழ் கடல் மல்லை தலசயனத்தே படனாகத்தனை இழந்தண்டு அவுணர்கோணை படவை கொண்டு மறுதிடை போய் பழனவேலி அடமார்ந்த கடல் மல்லை தலசயனத்து அமரை கண் துயிலமர்ந்த தலைவர்த்தம்மை கடமாறும் கருங்கண்களிரு வல்லான் வெல்போர் கலிகண்டி ஒலி செய்த இன்பப் பாடல் திடமாக இவை ஐந்தும் வல்லார் தீவினையை முதலறிய வல்லார் தாமே. Dhanyosmi Sriman Venkat Srinivasan for the wonderful recitation of Periya Thirumozhi, இரண்டாம் பத்து ஐந்தாம் பதிகம். After Dhivya Darsanam of Perumal Sandhi, we come to Tayar Sanadhi. Nilamangai Tayar, Tanikovil Nachar. She is by herself. And you can see what beautiful alankarams they do. And you can see the Moolavar and Utsava. Sri Mahalakshmi. The temple follows Vadakalai tradition, Vaikanasa Agamam. Puja Vidhanam are 6 Kala Puja. Ushat Kalam at 7 o'clock, Kalasanti at 8 a.m., Uchikalam at 12, Sayaraksha at 6, Irandam Kalam at 7, and Ardhajamam at 10 o'clock. Looking into the festivals, Masi Magam, which happens between February 15th and March 15th, in the month of Masi and Maga Nakshatram, it is the most important festival. And the Utsav Murti, Ulaguyan Endran, Valavendai Piran, and Ramar from Padavedu are taken in a procession to the Mahabalipuram seashore. Pujas and festivities are performed. Other festivals during the Brahmotsavam are Kudravahanam, Hanumantavahanam, Simavahanam and Garudavahanam. This is another Dhivya Darsanam of another Utsavam. Pavitrodsavam, Pavitramana Utsavam. Perumal has Pavitra Mala, the silk thread mala. Very beautiful alankaram. Om Namo Narayanaya Namaha. Ulaguyan Endran Pavitrodsavam. Now we come to the Kannapiran Sannadhi, where Kannapiran has Uttarattadi Thirumanjanam. This is a Dhivya Darsanam of Kannapiran Perumal's Uttarattadi Thirumanjanam. Thiruvalavandai Varahaswami. This is the opposite of Thiredavandai, which is very close to Thirukadalmallai Perumal. Thirukadalmallai. It is called Thiredavandai, where Varahaswami has Lakshmi on his left lap. Opposite here, he has a Lakshmi on his right lap. So this is called Thiruvalavandai. We now have seen and experienced how Perumal is so much of saulabhyam and love for his devotee or his bhakta comes and gives him darshan wherever we are. He is so much saulabhyam and we are really so blessed to have been
able to see this Perumal, Chirabdinathan, on the sea coast of Mahabalipuram. Dhanyosmi. Adiyongal Parthasarthi family Dasoham and Dhanyosmi for joining us in our Thirukadalmallai Perumal Divya Darsanam on Bhoothathazhwar Thirunakshatram Aipasi Avittam 2023. With Bhagavan's Anugraham and blessings of all elders, see you all in our next Vaishnava Anubhavam. Thank you for joining us in our Vaishnava Anubhavam from Parthasarthi family. Please share with like-minded friends your Vaishnava Anubhavam on Vrindavan. Adiyongal Parthasarthi Srinivasan family. Dhanyosmi.